is one of the misconception everybody will have. Okay, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರು. Hi ಮಕ್ಕಳೇ, welcome to 10 power 100 maths class. So let's discuss about integration in this video. Okay, so ನಿಮ್ಮ grade 12 ಅಲ್ಲಿ integration ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is not only for grade 12, ನಿಮ್ಮ upcoming years ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು your future will be good. Okay, so the upcoming examinations, whatever examinations you have, especially board examinations, CET, JEE, so ಇದೆಲ್ಲ examinationsಗೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಕಲ್ತ್ರು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ I'll help you in most of the cases, and I'll make you to score really well in upcoming examinations. So for that you just have to follow my channel. Okay, so just follow my channel, and if this is useful, please share it with your friends and ask them to follow all my math videos. Okay, so that's it. So let's get into it. Okay, so first of all, so integration andre enu? So integration is the opposite of differentiation makle. Okay, so now you learned iga trigonometric inverse trigonometric function ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೇಡ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, and after that in grade 12 you learned inverse trigonometric function. So this is also similar. Now for example, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ y is equal to x square ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. y is equal to x square. So this is normal function I have taken in terms of x square. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು dy by dx is equal to x square differentiation, you all know, so it is 2x. So the differentiation very simple, correct? Okay, now this is where the integration concept comes. Okay, imagine idanu nimage kottilla. Okay, so ee function na kottilla. If I give you this and if I ask you what is the major function, okay, so from what function I got dy by dx, in this case integration concept barata aita. So let's say how we get that. So in this case what do we do is, so we multiply dy na ille idkondo we'll send dx ikade makle. Okay, this is the first procedure. So dy na ille idkondo aa dx itala adana aa kade kalistare. Okay, ivaga integration ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So if I take integration, so now this is how we write it. Okay, integration symbol is this: integration of dy and integration of 2x dx. Okay, so don't worry about the integration that I do now, only for the introduction purpose and I'm just using it, but I'll teach you later. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, integration of 1 and integration of 2x ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇತರ dy dx, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ dy dx ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ dy dx ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫ್ dx and dy. ಓಕೆ, dx ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡು, dy ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡು, ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, okay, illi integration of 1 we are doing. I am not given the formula. Since I know the formula, I am writing it directly. Integration of 1 with respect to dy, integration of 1 with respect to dy is y agutte. Okay, y is equal to, now here 2 aache irtene, so 2 integration of x to the power 1, x to the power 1 is x to the power 2 divided by 2 plus c. Okay, so plus c. So don't worry about the whole integration process. Once again I am going to explain what it is. So 2 and 2 cancel ಆಯಿತು. ಸೊ y is equal to x square plus c. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? ಸೊ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, y is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, y is equal to x square ಅಂತ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ y is equal to x square ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ why have you written plus c ಅಂತ? Okay, so this is the beauty of integration makle. Okay, imagine I will take one more function here, right? One more function andre y is equal to same ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರು, x square plus 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, x square plus 4, y is equal to x square plus 4. Now let's do the same process. Okay, so I'll do differentiation with respect to x. So dy by dx, dy by dx is equal to x square differentiation 2x ಆಗುತ್ತೆ plus 4 differentiation 0 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ 2x ಆಯಿತು. ನಾವೀಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ dy ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, dy is equal to 2x of dx. ಸೊ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dy is y ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 of x square by 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to, ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ x square ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to x square ಬಂತು.
ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು y is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ y is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, again to get back that in the integration is very difficult. That's why whether it is there or not, we write plus c in the end. Okay, sir, ಇಲ್ಲಿ plus in the ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Yeah, here you can take it as c value is 0. ಆಯ್ತಾ, c value 0. So here in this case, so c value is 4. Okay, it's all up to us. Okay, anything we can take it up. Okay, so c value you no need to specify in the end what it is. There are some methods to find out c value. Okay, that comes later. Other higher mathematics. So as of now, we are focusing only on this, and let's worry about only this one. Okay, now one more I'll take. Now y is equal to y is equal to x to the power 3 plus 9. Y is equal to x to the power 3 plus 9. Now let's differentiate. So dy by dx. dy by dx is equal to x cube differentiation is 3x square plus 9 differentiation 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 9 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ದಟ್ 9 ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ integration writing plus c, okay, is mandatory. Okay, you have to write plus c after every after every integration. So this is one thing that you have to keep in mind. Okay, especially 1 or 2 marks ge nimde ಏನಂದ್ರೆ questions ಬಂದ್ರೆ, so there they'll expect you to write plus c ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So plus c ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is one thing ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So formulas, integration formulas is very important. Okay, so let's focus on formulas. So what I am going to do is, I am focusing only on 2-3 formulas. My class and focus on this video. So let's see what it is. So first one, the integration of 1 dx. So integration of 1 dx. So this is a very important formula. Integration of 1 with respect to dx is x. Okay, so integration of 1 with respect to dx is x. Okay, so similarly, if I take integration of 1 with respect to dy andre y barutte. Okay, it's all like integration of 1 is with respect to what we integrate is that one. Okay, now sometimes nimage physics alli nodirbode, integration of 1 with respect to dw is equal to w anta tagondirtira. Okay, magnetism ಮತ್ತೆ electric chapter alli idu barutte. Integration of 1 dx is equal to x. So integration of 1 with respect to dx is x. So itara barditra. So integration of 1 with respect to dx is x, integration of 1 with respect to dy is y, integration of 1 with respect to dw is w. Okay, next one, integration of x to the power n. So integration of x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Integration of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Okay, now for example, integration of x to the power 2 anta ittu anಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, integration of ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, so dx ಬರಿಬೇಕು. Okay, dx. So integration of x to the power 2 with respect to dx is x to the power n value 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 divided by 3 plus c. Okay, so this is the answer ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is what it is. Apart from that, rest of all you will do it. Next one, so integration of e to the power x. Integration of e to the power x is e to the power x plus c class. Okay, exponential function is always easy. Okay, it's whatever you get in the exponential, the same thing you get it. Now for example, into the e to the power ax dx anta ankolana. Okay, so sometimes namage idu sigo chances irutte. Integration of x pakka ಏನಾದರೂ coefficient idre. Okay, so it is e to the power ax divided by a plus c. Okay, divided by a ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ax ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ax ಇಂಟು a ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ax ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ dx ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು,
So this is the first formula. So x to the power n dx is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Second formula ಬಂದು ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dx is x. So integration of 1 with respect to dy is y, and integration of 1 with respect to dw is dw, like that. Okay, so ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. and integration of e to the power ax, integration of e to the power ax ಬಂದು e power ax divided by a. ಆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, integration of a plus or minus b is equal to integration of a plus or minus integration of b. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಇತ್ತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x dx ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 2x. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇದು ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ dx ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x dx ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಹಿಯರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್, ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ ಏನೋ ಈ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ dx. So like this, we cannot write it. So ಇದು very very important ಮಕ್ಕಳೇ. So even if you don't remember this one, somehow like after solving multiple sums you will understand. Okay, but this is very very important. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is multiplication ಮತ್ತು division ಇದ್ದಾಗ we cannot split it. Okay, there are some ways to solve this. You will see that in the upcoming videos. But here in this case, so multiplication division idaga, we cannot split the integration. We cannot share that integration to multiple functions like that. Okay, yavaga split madabodu. So if you see the other two functions, when two functions are separated by plus illandre minus, aa tara idaga shift madabodu ee tara. Okay, so when it is separated by multiplication and division, or when two functions are multiplying or dividing, in that case yavade karanakku we cannot split the integration symbol. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 4x² ಅಂತ ಇತ್ತು, 4x² dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, 4 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ we are not focusing on function. So what I do is I'll keep 4 outside. After that I'll take only function, so x² dx.
Okay, so now this is what you should do it. So whenever you get a function, now for example, one more function ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 cos x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. 4 cos x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 4 cos x. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? cos x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. 4 ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we can't just rub it. Okay, so here we have to keep 4 outside and integrate only cos x dx. I'm not given the formulas, so we are focusing only on the few like basic one. Okay, so nothing to worry about it, and like how to answer further after this, so only we'll focus only on that. Okay, yeah, so by keeping all of this, let's solve few sums makle. Okay, so clear agi artha agutte, especially nimma grade 12 7.1 exercise. Okay, so few of the questions I have taken, so let's see how to solve this. First question mandu integration of 4 into e to the power 3x plus 1. Okay, so nice question. So let's take this question, integration of 4 e to the power 3x plus 1 of dx. Okay, now there are two functions. Yeah, the function 4 into e to the power 3x is one function and plus 1 is a different function. So now we'll split them because separated by plus alpha, we'll split them. So integration of 4 e to the power 3x plus, okay, plus integration of 1 dx. See, now split ಮಾಡುವಾಗ what I'm doing is I'm sharing that integration and dx. Okay, it's all very important, so please ಅದನ್ನ miss ಮಾಡಬೇಡಿ. So you have to write that makle. Okay, now in this case 4 is constant outside. I'll take only e to the power 3x dx plus integration of 1 dx. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇ ಟು ದ ಪವರ್ 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ 3x. ಈ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ now I'm not writing. If it is only this much, I would have written plus here. And integration of 1 ಬಂದು integration of 1 is x. 1 with respect to dx is x plus ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಡಿ, plus c is the answer. So finally ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 4 e to the power 3x by 3 plus x plus c, ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. And after that, I integrated and I got this answer. Okay, so next question mandu integration of x square of 1 minus 1 by x square. Okay, first of all nimge artha agbeku. So there are two functions, x square is one function and 1 minus 1 by x square is one function. Ali in between them multiplications ide makle. Okay, so we cannot write it as integration of x square and integration of 1. So what I'll do is I'll just solve this further. Aita integration of, will multiply inside. If I multiply inside, we get x square minus x square by x square, correct? Dx. So I multiplied inside, and what do we get? So integration of x square minus x square by x square is 1 dx. So simple agi solve aitu. Next, what do we do? Integration of x square dx minus integration of 1 dx. Integration of x square dx minus integration of 1 dx. Now we'll write, now it is ready to integrate. Let's integrate x to the power 2. So x to the power n formula, x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Integration of x to the power n formula is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So this is x to the power 3 divided by 3 minus integration of 1 with respect to dx is x plus c. So idu ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ax square plus bx plus c of dx. So all separated by plus. So we'll share that integration of ax square dx plus integration of bx plus integration of c. Oh, I did not write that dx alvaili. Okay, dx plus
integration of c dx. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ 4 ಬಂತಲ್ಲ, 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e to the power 3x. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ a I'll keep outside integration of x square dx plus ಇಲ್ಲಿ b constant, so b of integration of x dx plus, so c nu illa koda constant. Okay, so what is left out? It is 1. Okay, so this is how you have to write it. So ella a b c na nanu achayte, and how I got to know that a b c we have to keep outside. Remember x square x. So now we are integrating with respect to x alva, so we are focusing only on the functions which has x. So all the other things we are keeping it outside. It's all separated makle. Now we can integrate this. Okay, now a I'll keep outside, x square integration bandu x to the power 3/3 ಒಂದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ b x to the power 1 ಇದು x to the power 1 ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power 2/2 ಪ್ಲಸ್ c integration of 1 with respect to dx is x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸಿನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದರ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿನೋ ಎರಡು ಸಿನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇಷ್ಟೇ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. Okay, any kind of topic you take, this is what you should do it. Learn everything in depth, everything like will become easy. Okay, so next one. So next one do integration of 2x square plus e to the power x. So simple question, integration of 2x square plus e to the power x dx. So split ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು separate ಆಗಿದೆ, split ಮಾಡೋಣ. Okay, so integration of 2x square dx plus integration of e to the power x dx. So here 2 integration of x square bandu x to the power 3/3 alva. One like if it is 2, so this will become 3 and 3, and this is e to the power x plus c. Simple answer makle. Okay, istu baradre saku. Next one, so quick agi solve ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 1/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 1/2. ನಾವು ಈ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1.5. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಬರುತ್ತೆ? 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3/2. 3/2. ನಾ half plus 2 plus 2, so andre 2.5, so it is 5/2. correct ah? LCM alla takondu ಕೂರ್ಬೇಡಿ. Okay, so you will not get much time to do all of this. So half plus 1 is 3/2, half plus 2 is 5/2, or else 2 plus half. 2 plus half is very important, so 2 plus half kuda barutte namge. Okay, so these are the things that is very important. And root x anta bandaga, okay, so root x anta bandaga, that representation now x to the power 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the degree here? Degree is 2 ಅಲ್ವಾ? So similarly root x ಅಂತ ಬಂದಾಗ x to the power 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so for our difference, so for our integration, this is very important. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is we are going to use this one in our sums now. Okay, now ಇಲ್ಲಿ root x minus 1/√x the whole square first. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ a minus b whole square ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2√x ಇಂಟು 1/√x.
ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/x minus 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/√x the whole square. Now if I take integration, and here also it is integration, so dx, it is full of dx alva. So now let's integrate. So integration of x dx minus plus integration of 1/x dx minus 2 of integration of 1 dx. Okay, illi integration of x dx andre x square by 2 plus integration of 1/x. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು 1/x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ಬಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. Yeah, we can take it as C. Okay, so this is the final answer. So what did I do? First I expanded by using a minus b the whole square formula, and now I got this equation. Okay, so this is like very simple. Okay, so now I'll summarize what all we learned. Okay, so first we learned why we write plus c everywhere. That is one thing we learned it. After that, the integration of 1 with respect to dx, 1 to x agate, x plus c agate. Okay, next the integration of x to the power n. Integration of x to the power n with respect to dx is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So this is one thing we learned it. Next one, integration of e to the power ax dx. Integration of e to the power ax dx. It is integration of e to the power ax divided by a plus c. Okay, so you move formula calculate, and based on this, we solved few problems. And the root x ಬಂದಾಗ this is not integration, but ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. root x ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು in terms of powers, it is x to the power 1/2, and half plus 1 is 3/2, and half plus 2 is equal to 5/2. ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, so all these are very important ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so ಇದನ್ನ all these are like basics for integration. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. So on this you solve more number of questions from your head. So further next ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು next video ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so thank you so much for watching my video, my friends. I'll see you in the next video. Thank you so much.